Hello, good morning students. Now here we are also discuss about the procedures for registration under section 25. Then there are basically four types of registration, namely turnover basis. Second one is the compulsory registrations. Then third one is voluntary registrations and suo motu registrations. When the proper officer shall proceeds to register a person, that means under the GST there are four types of the registration. म्हणजे GST अंतर्गत चार प्रकारचं या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन असतं. टर्नओव्हर बेसिसवर, त्यानंतर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, व्हॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन्स. देन फॉर ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन पॅन इज मॅन्डेटरी. म्हणजे एंटरप्राइजेस असेल, बिझनेसमॅन असेल, पर्सन असेल या ठिकाणी, तर त्यांचा या ठिकाणी बिझनेसचा पॅन नंबर हा मॅन्डेटरी आहे, आवश्यक आहे. पॅन बेस्ड GST आयडेंटिफिकेशन नंबर इज इश्यूड टू एव्हरी रजिस्टर्ड. म्हणजे पॅन बेस्ड आयडेंटिफिकेशन GST numbers आर ऑल्सो गिवन टू एव्हरी registered. The registration in GST is PAN based and state specific. Supplier has to obtain registers on each of such state or union territory from where the effect supply. म्हणजे पॅन नंबर बेस्ड स्टेट स्पेसिफिक म्हणजे सप्लायर हॅज टू रजिस्टर ऑफ each such state or union territories where he effect the supply. म्हणजे तो सप्लायर असेल, तो सप्लायर ज्या स्टेटमध्ये त्याचा या ठिकाणी गुड सप्लाय होत असेल, ज्या स्टेटमधून सप्लाय होत असेल त्या स्टेटला युनियन टेरिटरीला तो रजिस्टर होऊ शकतो किंवा रजिस्ट्रेशन करू शकतो. म्हणजे इन GST रजिस्ट्रेशन द सप्लायर इज अलॉटेड ए 5 digit GST आयडेंटिफिकेशन नंबर दॅट इज कॉल्ड ॲज द GST. म्हणजे सप्लायरला 15 डिजिटचा GST आयडेंटिफिकेशन नंबर दिला जातो, त्यालाच आपण GST म्हणतो. अँड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन्स इनकॉर्पोरेटिंग देअर इन दिस GST इज मेड अवेलेबल टू द ॲप्लिकंट ऑन द GST कॉमन पोर्टल. म्हणजे या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट असेल, ते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किंवा GST मेड अवेलेबल ॲप्लिकंट असेल, त्या ॲप्लिकंटला GST पोर्टलवर त्या या ठिकाणी आपण रजिस्ट्रेशन करून तो मिळवता येऊ शकतो. म्हणजेच या ठिकाणी द फर्स्ट 2 digit ऑफ द GST इज द स्टेट कोड. मग हा जो काय रजिस्ट्रेशन नंबर मिळाला असेल, त्या रजिस्ट्रेशन 12 जे काय अंक असतील, अल्फाबेट असतील, तो मिळालेला रजिस्ट्रेशन नंबर तो काहीतरी इंडिकेट करतो. काय इंडिकेट करतो तर फर्स्ट 2 number digits are also indicates the GST in the state code. Next 10 digits are the PAN of the legal entity, and the next 2 digits are for entity code, and the last digit is check some numbers. Registration under the GST is not tax specific, which means there is a single registration for all the taxes, that is the CGST, SGST, UTGST and IGST and cess. म्हणजे हा टॅक्स स्पेसिफिक पर्पजसाठी या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन असेल, ते रजिस्ट्रेशन या ठिकाणी एक सिंगल रजिस्ट्रेशन म्हणजे या ठिकाणी CGSTसाठी ते चालेल, SGSTसाठी चालेल, युनियन टेरिटरीचं GST असेल त्याच्यासाठी चालेल, इंटिग्रेटेड GST असेल त्याच्यासाठी सुद्धा ते चालेल. मग आता हे डिजिट्स काय इंडिकेट करतात तर ते आपण खाली पाहणार आहोत. म्हणजे जे काय GST नसेल तर पहिल्या ठिकाणी 29 ABCDE 04 24E 1Z5 ऑल दीज आर ऑल्सो द GST नंबर. मग 29 आर ऑल्सो इंडिकेट स्टेट कोड. then ABCD this is the PAN code of that particular entity number of the same PAN holder in status जे काय असेल ते PAN ते 1, then default alphabet and check the sum number of digit. That type of the GST numbers are also given into the under the GST Act. म्हणजे या प्रकारचा GST नंबर असेल तो GST नंबर हा त्या या ठिकाणी बिझनेस एंटायटीला दिला जातो की त्याच्यामध्ये नंबर आहेत. म्हणजे फर्स्ट 2 digits आर ऑल्सो इंडिकेट द स्टेट कोड. कोणत्या स्टेटमधला तो GST रजिस्ट्रेशन झालेलं हे या ठिकाणी समजू शकतं, त्यासाठी स्टेट कोड या ठिकाणी फर्स्ट 2 digitमध्ये. त्यानंतर त्याचा पॅन नंबर ह्या ठिकाणी सेकंड असतो, नंतर अल्फाबेट आणि नंबर्स या ठिकाणी दिलेले असतात. म्हणजे हावेवर इन केस ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अ टॅक्स अंडर सेक्शन 51 रजिस्ट्रेशन कॅन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ TAN. इन that case TAN based GST identification number is issued to the registrant. म्हणजे समजा या ठिकाणी सेक्शन 51 अंतर्गत त्याचं रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तर त्याला TAN बेसिसवर या ठिकाणी GST आयडेंटिफिकेशन नंबर या ठिकाणी दिला जातो. एनी स्पेशलाइज्ड एजन्सी ऑफ द युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन्स और एनी
multilateral financial institutions and organizations notified under the United Nations Privilege and Immunities Act 1947. Consulates and embassy of foreign countries shall be granted unique identity number, that is UIN number are also given. An application has to be submitted online through the common portal GSTN within 30 days from the date with liability to register arose. The casual and non-resident taxable persons need not apply at least 5 days prior to the commencement of the business. For transferee of a business as going concerns, the liability to register arises on the date of the transferer. म्हणजे एखाद्या ह्यानं बिझनेसमॅन या ठिकाणी अमलकमिशनच्या प्रोसेसमध्ये या ठिकाणी समजा या ठिकाणी ट्रान्सफरर कंपनी असेल, ट्रान्सफरर कंपनी असेल, तर त्यांना या ठिकाणी बिझनेस स्टार्ट झाल्याच्या अगोदर प्रायर टू द ॲटलिस्ट 5 days they must be registered under the GST. The proper officer has to either raise a query to approve the grant of the registration within the 3 working days following, with registration would be considered as deemed to have been approved. The applicant should have be respond within 7 working days starting from the 4th day of the filing of the original application. The proper officer would have to grant or reject the application for registration within 7 working days thereafter. म्हणजे या ठिकाणी 7 दिवसामध्ये या ठिकाणी तो ऑफिसर असेल, तो ऑफिसर फॉलोअप घेईल. तो फॉलोअप घेतल्यानंतर जो काही पर्सन असेल रिस्पॉन्डंटनं त्या ठिकाणी फॉलोअप घेणं आवश्यक आहे, की जेणेकरून या ठिकाणी विदिन 7 days त्या ठिकाणी अप्रुव्हल असेल ते अप्रुव्हल मिळू शकतं. देन नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स अँड सर्व्हिसेस. अंडर द GST Act, फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स, it must be a HSN code. That means the HSN codes are also given to each and every goods. That means the harmonized system of nomenclature. It is the full form of HSN. Is a multi-purpose international product nomenclature developed by the World Customs Organizations. WCO are also developed such particular code or coding system. The HSN contributes to the harmonizations of customs and trade procedures and the non-documentary trade data interchange in the connection with such procedures, thus the reducing the cost relating to the international trade and codes under the GST. म्हणजे HSN कोड या ठिकाणी देण्यापाठीमागचा मेन हेतू काय होता, तर साहजिकच या ठिकाणी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनायझेशननं हे डेव्हलप केलं असल्यामुळं साहजिकच जे काय फॉरेन ट्रेड असेल त्या इंटरनॅशनल ट्रेडमधलं जे काही कॉस्ट रिलेटेड रिड्युसिंग द कॉस्ट असेल ते कॉस्ट काढण्यास या ठिकाणी फायदा होतो. म्हणजे जेणेकरून या ठिकाणी इंटरनॅशनल ट्रेडसाठी वेगळा कोड देण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजे द सिस्टीम इज युज्ड बाय मोर दॅन 200 countries and economies as a basis for their custom tariffs and for the collection of international trade statistics. More than 98% of the mercantile in the international trade is arranged in the terms of HSN. म्हणजे इन टर्म्स ऑफ HSN म्हणजे HSN कोड हा या ठिकाणी जवळजवळ 200 कंट्रीजना या ठिकाणी स्वीकारलेला आहे आणि 98% या ठिकाणी इंटरनॅशनल ट्रेड ह्या HSN कोड अंतर्गत या ठिकाणी झाल्याचं किंवा होत असल्याचं आपणास पाहावयास मिळतं. Then next one is, in India, HSN code has been used for the excise customs and state value added tax VAT laws, and it is now under the goods and services tax GST law. For the classification of the products goods, it includes around 5,000 commodity groups, each recognized by the 6-digit code, organized in a legal or logical structure, and it is supported by well-defined rules to achieve uniform classification of the goods into the under the GST Act. And for that purpose, the HSN codes are also given to that particular product. That means the codifications codes are also given to that particular products or goods. Then 5,000 commodity groups are also including into the GST for the purpose of HSN code. Then HSN, first one is the chapter, heading and subheadings. Most advanced fast searchings of HSNs, search by HSN code, goods descriptions, then search for similar surrounding words. या ठिकाणी सर्च करत असताना HSN code म्हणजे under the goods and services tax law, the HSN code to be utilized by a taxable individual for the classification of goods will be based on the taxpayer's turnover. The HSN code is need to declare on the tax invoice, also to be reported within filing the GST returns, and therefore
एच एस एन कोड असेल तर एच एस एन कोड या ठिकाणी मग काय होतं तर या ठिकाणी तो गुड्स हा या ठिकाणीचं जी एस टीचं रिटर्न्स या ठिकाणी भरत असताना त्याचा फायदा होतो. जी एस टीचं रिटर्न भरत असताना तर एच एस एन कोडनुसार ते गुड्स कोणत्या रेट अंतर्गत येते हे या ठिकाणी समजण्यास मदत होते आणि साहजिकच देअर फॉर इट हेल्प्स टू the manufacturers as well as the officers to identify the goods which are also traded by that particular persons or businessmen. Then SAC codes are also provided to the services accounting code, that is called as the full form of the SAC, services accounting code, or SAC is a term used under the GST law to identify or classify the defined services. The GST panel have already defined services under the services tax law. म्हणजेच या ठिकाणी जी एस टी अंतर्गत या ठिकाणी सर्व्हिसेस असतील त्या सर्व्हिसेस आयडेंटिफाईड करणं हे एक महत्त्वाचं आहे. फॉर इन्स्टन्स देअर आर कोड्स प्रोव्हाइडेड टू वेरियस सर्व्हिसेस लाईक टेलिफोन सर्व्हिसेस, ॲडव्हर्टायझिंग सर्व्हिसेस अँड सो ऑन. मग याच्यासाठी या ठिकाणी जे वेगवेगळ्या सेवा असतील ते सेवांसाठी या ठिकाणी कोड प्रोव्हाइड केलेले आहेत. मग त्यामध्ये टेलिफोनची सर्व्हिसेस असेल, ॲडव्हर्टायझिंगची सर्व्हिस असेल, यांच्यासाठी या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे कोड प्रोव्हाइड केल्याचे आपणास पाहावयास मिळतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज द SAC code. Then next one is next important document into the GST, that means the tax invoice and other such instruments in GST. The invoice section 31. An invoice is an commercial instrument issued by a seller to the buyer under the GST regime. An invoice or tax invoice means tax invoice referred to section 31 of the CGST Act 2017. This section mandates to issuance of an invoice or a bill of supply for every supply of goods or services. It is not necessary that only a person supplying the goods or services needs to issue an invoice. An invoice or bill of supply need not be issued if the value of the supply is less than 200 subject to specified conditions. म्हणजे या ठिकाणी 200पेक्षा कमी किंमत असेल त्या वस्तूची तर इट नीड नॉट बी इश्यूड the tax invoice or bill of supply, not a bill of supply but also the tax invoice is not essential. The GST law mandates that any registered persons buying the goods or services from the unregistered persons need to issue a payment vouchers as well as the tax invoice. The type of invoice to be issued depends upon the category of registered persons making the supply. The registered persons buying the goods or services from unregistered person. ज्या ठिकाणी रजिस्टर्ड पर्सन जर माल खरेदी केला अनरजिस्टर्ड पर्सनकडून तर त्या ठिकाणी नीड टू इश्यू ए पेमेंट वाउचर्स ॲज वेल ॲज टॅक्स इनवॉइस. मग त्या ठिकाणी पेमेंट वाउचर किंवा टॅक्स इनवॉइस गरजेचं आहे. And that type of the issues category, more than one places of business. In case of more than one places of business is specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at such places of businesses. Registered persons may keep and maintain such accounts and other particulars in electronic form in such manner as may be prescribed. म्हणजेच या ठिकाणी मोर दॅन वन प्लेस ऑफ बिझनेस म्हणजेच या ठिकाणी एकापेक्षा जास्त ठिकाणी जर बिझनेस केला जात असेल तर इट शुड बी मेंटेन रजिस्ट्रेशन द अकाउंट्स रिलेटिंग टू इच प्लेस ऑफ बिझनेस शॅल बी केप्ट ॲट सच प्लेस ऑफ बिझनेस. म्हणजे ज्या ठिकाणी बिझनेस असेल त्याच ठिकाणी त्याचं अकाउंटिंग असेल ते अकाउंटिंग ठेवलं पाहिजे. म्हणजेच या ठिकाणी उदाहरण द्यायचं झालं तर या ठिकाणी सातारमध्ये बिझनेस असेल तर सातारमध्ये त्याचं अकाउंट या ठिकाणी जी एस टीचे रिलेटेड ठेवलं पाहिजेत. समजा पुण्याला बिझनेस असेल तर पुण्यामध्ये त्याचं या ठिकाणी जी एस टीचे रिलेटेड अकाउंटिंग त्या पर्टिक्युलर प्लेसचे झालेले सप्लाय वगैरे असेल त्या प्लेसमधून तर त्याचे अकाउंटन्सचे या ठिकाणी जी एस टी रिलेटेड डॉक्युमेंट्स तिथं या ठिकाणी ठेवले पाहिजेत. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट इज पीरियड फॉर प्रिझर्वेशन ऑफ द अकाउंट्स. All the accounts maintained together with all invoices, bill of supply, credit and debit notes and delivery challans relating to stocks, delivery, inward supply and outward supply shall be preserved for 72 months. That means the 6 years from the due date of furnishing the annual return for the year and pertaining to such accounts and records, and shall be kept at every relating place of the businesses maintained in certificate of registrations.
पिरियड फॉर प्रिझर्वेशन ऑफ द अकाउंट, म्हणजे अकाउंट असेल ते अकाउंट या ठिकाणी प्रिझर्व करून ठेवणं, ते कुठपर्यंत आहे तर 6 year फॉर 72 months. दॅट मीन्स द 6 year, 6 वर्षापर्यंत ते अकाउंट प्रिझर्व करून जपून ठेवणं हे या ठिकाणी आवश्यक आहे. दॅट इज द रिलेटिंग टू द GSTचं मग टॅक्स इनवाईस असेल, समथिंग दॅट सप्लाय ऑफ बिल असेल, डिलेवरीज असतील, इनवर्ड सप्लाय, आउटवर्ड सप्लाय असेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल ऑफ सप्लाय असेल, ते सर्व पर्टिक्युलर बिझनेस रिलेटेड documents. Then electronic record, the following requirements have been prescribed for maintenance of the records in electronic form. That means the proper electronic backup of records, it must be important. The businessmen are also taken a proper electronic records, backup records, produce on demand the relevant records or documents duly authenticated म्हणजे authentication, authenticity of that particular document in hard copy or in electronic readable format, it must be important. Then records to be maintained by owners or operators of godown or warehouse and transporters. The transporters, owners or operators of godowns, if not already registered under the GST Acts, shall submit the details regarding their business electronically on the common portal from the GST. ENR 01, a unique enrollment number shall be generated and communicated to them. A person in any other state or union territory shall be deemed to be enrolled in the state or union territory. Every person engaged in business of transporting goods of shall maintain records of goods transported. म्हणजे तो पर्सन किंवा बिझनेसमन हा ट्रान्सपोर्ट बिझनेसच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये जर एंगेज असेल तर त्या ठिकाणी त्यांना या ठिकाणी रेकॉर्ड मेंटेन करणं आवश्यक आहे. ट्रान्सपोर्टचं डिलिवर्ड द गुड्स स्टोअर्स इन ट्रान्झिट बाय हिम अँड फॉर ईच ऑफ हिज ब्रँचेस. मग त्याच्या ब्रँचमधून जे काय गुड्स स्टोअर केले असतील, ट्रान्झिट केले असतील, ते या ठिकाणी रेकॉर्ड मेंटेन करणं महत्त्वाचं आहे. एव्हरी ओनर ऑर ऑपरेटर ऑफ ए वेअर हाऊस ऑर गोडाऊन shall maintain books of accounts with respect to the period of which particular goods remain in the warehouse, including the particulars relating to the dispatch, movement, receipt and disposal of such goods. The goods shall be stored in such manner that they can be identified item wise and owner wise, and shall be facilitate any physical verifications or inspection if required at any time. That means the warehouse and the transport owners or operators of godowns, they maintain all the records relating to the goods. That means the particularly movement, receipt, disposal of the goods. Whenever at that time physical verifications is possible, whenever the officers, they are also coming into the warehouse as well as the godown, the goods are also record properly, maintain the record properly for that particular type of the businesses as well as the operators as well as them. Then return sections 37 to 47. Then return is a statement specified. Return is also a statement is specified particular relating to business activity undertaken by the taxable person during specified period. म्हणजे स्पेसिफिक पिरियडमध्ये या ठिकाणी जे बिझनेसमॅननं केलेली ॲक्टिव्हिटी असेल, टॅक्सेबल पर्सनकडून झालेली काय ॲक्टिव्हिटी असेल, त्याचा जो काय रिटर्न असेल तो रिटर्न या ठिकाणी भरला जाईल. म्हणजे इट इज अन इम्पॉर्टंट टूल फॉर द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट टू कलेक्ट द फायनान्शियल डेटा अँड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द असेसी. This will enable the department to have concentrated database which will turn help them to enforcing the compliance part is required by the law and by law of hands. And thus the return process has become the powerful tool to implement the data and revenue collection system. So also has been emphasized on the of the pertinent process. The submission and processing of the return is an important link between the taxpayer and tax administration department. Therefore, the goods and services tax is a comprehensive indirect tax system and works on the self-monitoring mechanism. Under the GST, every taxable person as a part of his compliance shall need to file returns with the respective government. With return of the SGST shall be filed at the state government. A return for the CST, GST and IGST shall be filed with the central government.
Under the GST, a regular taxpayer, that means the annual turnover exceeds 1.5 crore, need to furnish monthly returns and one annual return. There are separate returns for the taxpayer registers under the composition schemes. म्हणजे या ठिकाणी जो काही रजिस्ट्रेशन केलं असेल त्यांचं ॲन्युअल टर्नओव्हर 1.5 करोड असेल त्यांना या ठिकाणी मंथली या ठिकाणी रिटर्न भरणं आवश्यक आहे आणि एक ॲन्युअल रिटर्न भरणं आवश्यक आहे. ह्याच्यामध्ये चेंजेस या ठिकाणी झालेले आहेत. Then the separate return for the taxpayers and so compositions non-residents taxpayers registered as an input service distributors or person liable to deduct or collect the cash tax, that means the TDS and TCS, and persons granted unique identification number. It is an important note that the taxpayer is not required to file all type of returns. In fact, taxpayers are also required to file returns depend upon the activity they undertaken. म्हणजे ह्याच्या अंतर्गत येणारे जे काय पर्सन्स असतील त्या पर्सनला त्यांची जी काय ॲक्टिव्हिटी येत असेल कशा अंतर्गत येते तेवढंच या ठिकाणी रिटर्न भरणं या ठिकाणी आवश्यक आहे. द बेसिक फीचर्स ऑफ द रिटर्न्स मेकॅनिझम इन GST जे ऑल्सो इन्क्लूड्स uploading of an invoice level information, auto population of information relating to input tax credit from the returns of the suppliers to that particular recipient, invoice level information matching, auto reversal of input tax credit in case of the mismatch, and electronic filing of the returns. All these are also the features of the return mechanisms into the GST. The uploading of the invoice level informations, म्हणजे invoice information या ठिकाणी अपलोड करण्याची सुविधा आहे. ऑटो पॉप्युलेशन इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इनपुट टॅक्स क्रेडिट, म्हणजे ऑटो पॉप्युलेशन या ठिकाणी इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा या ठिकाणी आहे. इनवाइस लेवल इन्फॉर्मेशन मॅचिंग, म्हणजे इनवाइस असतील ते इनवाइसची इन्फॉर्मेशन मॅच होती का नाही त्याची सुविधा आहे. देन ऑटो रिव्हर्सल ऑफ इनपुट टॅक्स क्रेडिट इन केस ऑफ द मिसमॅच होत असेल तर ऑटो रिव्हर्सल इनपुट टॅक्स क्रेडिट या ठिकाणी आहे. आणि ई फायलिंग ऑफ रिटर्न्स, म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीनं सुद्धा रिटर्न्स या ठिकाणी भरला जाऊ शकतो. म्हणजे ई फायलिंग ऑफ रिटर्न्स सच फॅसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन टू द GST रिटर्न्स. देन नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ रिटर्न फायलिंग. द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फायलिंग that is also the most important part. It is mandatory to every registered person is required to fill up their returns for the prescribed tax rate within the stipulated due dates as provided in the law. म्हणजे या ठिकाणी रजिस्टर पर्सन असेल त्या रजिस्टर पर्सनला या ठिकाणी रिटर्न फिलअप करणं हे मॅन्डेटरी आहे, आवश्यक आहे विदिन द स्टिप्युलेटेड डेट गिवन इन टू द लॉ. GST ॲक्ट अंतर्गत जी काय तारीख दिली असेल त्या तारखेला तो रिटर्न असेल तो रिटर्न भरणं हे या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन पर्सनला या ठिकाणी मॅन्डेटरी आहे किंवा कंपल्सरी आहे. देन द GST अपॉन एनरोलमेंट विल प्रोव्हाइड अ यूजर ID or password shall be used by him filling the tax returns on the common portal. म्हणजे GSTनं या ठिकाणी एनरोलमेंट झाल्यानंतर त्या पर्सनला यूजर ID आणि पासवर्ड मिळतो. तो यूजर ID आणि पासवर्ड यूज करून रिटर्न असतील ते रिटर्न या ठिकाणी फाईल केले जातात कॉमन पोर्टलवर. देन ऑल द रिटर्न्स आर फिल्ड ऑनलाईन. रिटर्न्स कॅन बी फिल्ड युझिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. मग त्यामध्ये पोर्टल आहे GSTचं पोर्टल www.gst.gov.in. त्यामध्ये ऑफलाईन युटिलिटीज प्रोव्हाइडेड बाय GST. मग GST सुविधा प्रोव्हाइडेड GSP if the taxpayer is already using the services of the ERP providers such as the Tally, SAP, Oracle, etc. There is a high likelihood that there is a ERP provided would provide inbuilt solution to existing ERP system. Then list of various types of the returns under the GST law. म्हणजे ह्या GST लॉ अंतर्गत कोणकोणते वेगवेगळे रिटर्न्स आहेत याचा या ठिकाणी आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. मग आता GST लॉ अंतर्गत कोणकोणते रिटर्न्स आहेत मग त्याचं या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन, रिटर्न डिस्क्रिप्शन, हू फाइल्स आणि ड्यू डेट ऑफ द फायलिंग ऑफ द रिटर्न्स. GSTR1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाय ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. म्हणजे GSTR1 is the statement of outward supply of goods and services. That means the supply of sales. In simple sense, outward supply of goods and services, that means the sales invoice. Then who files? Normal registered persons are also files the return. And then due date of the such particular filing of the returns 10th of the next month
जे 10 तारखेला या ठिकाणी ते भरलं जाईल किंवा 10 तारखेपर्यंत या ठिकाणी GSTR1 भरलं जाईल. GSTR2 स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लायज ऑफ द गुड्स अँड सर्व्हिसेस, म्हणजे जे काही इनवर्ड सप्लाय म्हणजे परचेस केलेला माल असेल त्याच्या संबंधीची इन्फॉर्मेशन ही GSTR2ला या ठिकाणी दिसेल. रजिस्टर या ठिकाणी हू फाइल्स नॉर्मल रजिस्टर पर्सन. देन 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 15 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ म्हणजे 10 तारखेपर्यंत, हे 15 तारखेपर्यंत आहे. त्यानंतर GSTR3 रिटर्न ऑफ नॉर्मल टॅक्स पेयर्स, जे नॉर्मल टॅक्स पेयर्स असेल त्या नॉर्मल टॅक्स पेयर्ससाठी GSTR3 आहे. हू फाइल्स तर नॉर्मल रजिस्टर पर्सन्स 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ म्हणजे 20 तारखेपर्यंत पुढच्या महिन्याच्या या ठिकाणी ते भरलं जाईल. नंतर GSTR3B सिम्पली मंथली रिटर्न फॉर द पिरियड जुलै 2017 to 2018. Normal registered persons are also fill up 20th of the next month. GSTR4 quarterly return taxable persons exempting for the composition levy 18th of the month of preceding of the year quarterly. Quarterly return GSTR4 हे रिटर्नचे या ठिकाणी टाईप्स आहेत, म्हणजे कोणत्या रिटर्न्स अंतर्गत काय काय करायचं, कोणत्या रिटर्न्स अंतर्गत कोणती इन्फॉर्मेशन भरली जाईल याचं या ठिकाणी आपल्याला इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी पाहिजे. असे टोटल या ठिकाणी GSTR1, GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न टॅक्सेबल पर्सन्स आर ऑल्सो अप्लाइंग फॉर कंपोजिशन लेवी 18th of the month of the preceding quarter. GSTR5 monthly return for a non-resident taxpayer. जो नॉन रेसिडेंट टॅक्स पेयर्स असेल तो मंथली रिटर्न हा भरू शकतो. नॉन रेसिडेंट टॅक्स पेयर 20th of the month of the preceding of the year within 7 days after the expiry of the registration. GSTR5A monthly return for a person supplying ODR services from the place of outside India. Online services outside India to a non-taxable online recipients supplier of OIDAR of services 20th of the next month. GSTR6 monthly return for an input service provider ISD, and then who can file the returns, input service distributors. Then 13th of the next month GSTR7 monthly return of for authorities deducting tax at source. Tax deductors also file this particular return 10th of the next month. Then next one is GSTR7 monthly return for authorities deducting tax at source, tax deductor. Then 10th of the next month GSTR8 monthly statement for e-commerce operator dispatching supplies effecting through it. E-commerce operators are also filed the GSTR8. 10th of the next month returns in GST. GSTR9 it is also the annual return. Registered persons other than ISD, TDS, TCS and taxpayers, casual taxable persons and non-resident tax persons are also fill up the GSTR10. It is also an annual return and 31st December for next financial year. Then GSTR9A simplified annual return under composition scheme, taxable person, option for composition levy 31st December of the next financial year. GSTR9A ज्या पर्सननं कंपोजिशन स्कीम अंतर्गत रजिस्ट्रेशन केलं असेल त्याच्यासाठी आहे, म्हणजे तो या ठिकाणी हे GSTR9A भरू शकतो. Then GSTR10 final return म्हणजे taxable persons whose registration has been surrendered or cancelled within the 3 months of the due date of cancellation date, order or cancellation whichever is later. And GSTR11 details of inward supplies to be furnished by a persons having UIN युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर जे पर्सनला जो मिळाला असेल तो या ठिकाणी तो रिटर्न या ठिकाणी फाईल करू शकतो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ म्हणजे पुढच्या महिन्याच्या 28 तारखेला ते या ठिकाणी त्याची ड्यू डेट असते. म्हणजे अशा पद्धतीनं GSTR11 म्हणजे 1 to 11 याचा या ठिकाणी अभ्यास आपण केलेला आहे. म्हणजे GSTR1 रिटर्न्स या ठिकाणी त्याच्यामध्ये नेमकं काय काय येतं याचा या ठिकाणी आपण अभ्यास केलेला आहे. पुन्हा एकदा आपण ते ओव्हरलुकिंग करूयात. GSTR1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाय म्हणजे सेल्स. GSTR2 स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाय म्हणजे पर्चेसेस. त्यानंतर GSTR3 रिटर्न फॉर नॉर्मल टॅक्स पेयर्स. GSTR3B simply monthly returns. GSTR4 quarterly returns. Then GSTR5 monthly returns for non-resident taxpayers. GSTR5A monthly return for persons supplying
ODR services from place of the outsiders or non-taxable online into a non-taxable online. Then GSTR 6, monthly return for input service providers, monthly return for authority deducting tax at source, monthly statement of e-commerce operators dispatching supply effecting through it. GSTR 8, GSTR 9, annual return, GSTR 9A, simplified annual return for the composition scheme, GSTR 10, final returns. Then GSTR 11, details of inward supplies to be furnished by persons having UIN. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी आपल्या या ठिकाणी रिटर्न असेल ते रिटर्नचा या ठिकाणी अभ्यास आपण केलेला आहे. आता आपण नेक्स्ट लेक्चरला या ठिकाणी पुढचा या ठिकाणी पॉईंट अभ्यासणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.